Thank you, moderators, and thank you, speakers. I would request Ms. Nabila Nas to kindly stay back, along with Mr. Nikhil Latte. I would request you also to kindly stay back, sir, for the next session. We are moving on to the next session, jump session. The moderator would be Dr. Santosh Sahanand, Clinical Director for Ortho-One Orthopedic Center, and he's one of the very few qualified cataract surgeons. I take the privilege for this moderator and speakers. Yeah, all right, okay. Also like to call Mr. G.E. Sridharan, former Indian men's national volleyball team player from Tamil Nadu, and Coimbatore takes the privilege to welcome him. Mannin Maindan, yes, nama Coimbatore சேர்ந்தவர். Thank you, sir. Thank you so much for being with us. He's a current Indian men's national coach, Arjuna awardee in the year 1982, Dronacharya awardee 2008. Followed by him, I would like to call upon Mr. Suresh. Is Tamil Nadu's #1 hurdles, won several national level hurdles. And he's a senior state athletic championship record, 13.9 second on 2013, and 60 meters hurdle national record at Asian Indoor Athletic Championship in China. And he also won gold for 52nd National Open Athletic Championship held at Chennai. Welcome, sir. Thank you so much. Followed by Mr. Suresh, I would like to welcome George Thomas. He has won the badminton national singles title in 1990 and the doubles title in 1992. He is also Arjuna awardee in the year 2002 and popular badminton coach in Kerala. He will join us shortly. Next, I would like to welcome Anita Paul Durai, captain of women's national basketball team, Padma Shri awardee the year 2021. First only Indian woman to have played in 9 Asian Basketball Confederation Championship, Lifetime Achievement Award, National Basketball Championship in the year 2018. Welcome, ma'am. Followed by, I would like to welcome Mr. Herman Lebenberg, owner and founder at Sport Fit, strength and conditioning coach at University of the Free State, South Africa, a decade of experience as strength and conditioning specialist. Welcome, sir. It's a privilege to have you here with us. Thank you. Next, I would like to welcome Mr. Murali, grassroots level volleyball coach in government-aided school, Tamil Nadu's best teacher awardee, aspirants for many youngsters who have gone on to the international level. Mr. Murali would join us shortly. Okay, sir. Please join us, sir. Next, I would like to welcome Dr. Khyati Vakharia, sports medicine specialist at Sports Injury Center, Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, former international pole vaulter, 7 times Indian national pole vault champion, represented India at the Asian Championship, IAAF certified level 1 youth athletic coach. Welcome, ma'am. It's a privilege to have you with us. Next, I would like to welcome Dr. Harsha P.S., sports medicine consultant, Sports Authority of India, currently working in Sports Authority India National Center of Excellence, Trivandrum, curriculum committee member of anti-doping courses by NADA. Welcome, ma'am. Vediliki Swahadam from Kerala. Yes. All right. Next, I would like to welcome Dr. Siddharth Unnithan, MBBS, MD, Sports Medicine Consultant to Kerala Cricket Association, Kerala Football Association and multiple clubs, Level 1 and 2 Anti-Doping Certification Course, Sports and Exercise Australian Sports Anti-Doping Authority 2017, AIFF Medical Committee member, Shri P. Shivaram Gold Medal for the best outgoing student in the sports medicine. And I heard you also from Coimbatore, sir. Thank you so much. It's a privilege to have you all here. I would request John Gloucester also to join us on stage. He's our expert. He's been our Indian national cricket team's head physio for quite some time. Gloucester, you can come. You have a lot of things to answer. So he's the current RCB head physio. RR. We are CSK fans, so pardon me. So let's make it quick in this session. Let's move on to the
this is about jump. Jump பற்றி என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்றத இந்த செஷனில் பார்க்கலாம். Can you go on to slides, please? Don't close. First slide. So, அதுக்கு முன்னாடி 4 terms மட்டும் பார்த்துக்கலாம். What is open chain exercise அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். Pardon me, I'm talking in the local language. Open chain exerciseனா காலுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கால் வந்து நிலத்துல வைக்காம பண்ற எக்ஸசைஸ் தான் ஓப்பன் செயின் எக்ஸசைஸ். இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ் தான் வேலை செய்யும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் வேலை செய்யும். இதான் ஓப்பன் செயின் எக்ஸசைஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கால் வந்து தரையிலே படலை, காற்றுல தான் இருக்கும். உட்காந்து பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஜிம் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ்லையும் பண்ணலாம். இதுலேயே வந்து க்ளோஸ் செயின் எக்ஸசைஸ்னு இருக்குது. இதுதான் க்ளோஸ் செயின் எக்ஸசைஸ். இது எப்படின்னா கால் நிலத்துல தான் இருக்கும், ஸ்குவாட் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைஸ். இது ஸ்குவாட் பண்ணும்போது கால் நிலத்துலேயே இருக்கும், அதில் வரக்கூடிய மசில் ஸ்ட்ரென்த்தும் இதுவும் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டோட கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பார்த்தாது, 2 டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதை தவிர ப்ளயோமெட்ரிக் ட்ரைனிங் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பார்ப்போம். அது என்னென்னா ப்ளயோமெட்ரிக் ட்ரைனிங்னா அதில் கொஞ்சம் ஜம்ப்பும் சேர்ந்து இருக்கும். ஜம்ப்பும் சடனாக சேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்ஷனோ அதில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிறது தான் ப்ளயோமெட்ரிக் ட்ரைனிங் சொல்லுவோம். அதுவும் சில இந்த ஃபாஸ்ட் விச் ஃபைபர்ஸை வந்து இப்போ காலையில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஸ்லோ மசில், ஃபாஸ்ட் விச் மசில்லாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கும் முக்கியம். இதை வந்து நடுவில் நிறைய இந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். அதை தவிர இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கேன் யூ ரீகலெக்ட் திஸ்? ஸோ even though both of them are in the same team now in CSK, this is about how to maintain balance when some other force is there. This is called perturbation. Perturbation training na some external force irukkumbodum balance maintain pandrathu. So dhoni or force you cannot balance, but this type of training is called perturbation training, where unexpected force varumbodhu you must remain steady. This is an important training to avoid injury. So adukana, so in the terms la you must be familiar with. So let's move on. So I'll show one by one. This is about jump in volleyball. This is how எப்படி பிளாக் பண்ணுறதுன்னு ஜம்ப். வாலிபால்லேயே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஜம்ப் இருக்குது. பிளாக் ஜம்ப்னா ஒரே இடத்த குதித்து கொஞ்சம் தள்ளி லேண்ட் ஆகிற மாதிரி. சர்வ் பண்ணுற ஜம்ப்பு கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் வந்துட்டு this சர்வ் பண்ணி போகிறது. ஆனால் அதே இது ஸ்பைக்குக்கான ஜம்ப் இன்னும் நிறைய ஃபோர்ஸ் இருக்கிறது தான் ஸ்பைக்குக்கான ஜம்ப். ஸோ ஜம்ப் இன்னும் வாலிபாலே இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. எல்லா ஜம்ப்பும் ஒரே ஜம்ப் இல்லை, ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்லேயும் ஜம்ப் வித்தியாசம்னு சொல்கிறதுக்கு தான். இது யாரும் தெரியுமா? கேன் எனிபடி நேம் திஸ் பர்சன்? இது கேள்வி, இது ப்ரைஸ் கொஸ்டின்லாம் கிடையாது. லெப்ரான் ஜேம்ஸ். ஸோ ஃபார் பேஸ்கெட்பால் ஜம்ப் அந்த மாதிரி வாலிபால் ஜம்ப்புக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. யூ நீட் டு மூவ் ஃபார்வர்ட், ரீச் அப் ஹையர். ஃபார்வர்டு மூவ்மெண்ட் இருக்கணும், ஹையர் மூவ்மெண்ட்டும் இருக்கணும். பட் கம்பேர்ட் வித் த ஹை ஜம்பர் இதில் வந்து ஃபார்வர்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும், பட் ஹைட் அண்ட் கிளியரிங் த பாடி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இதில் லேண்டிங்கும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எல்லாமே ஜம்ப் தான், பட் ஈச் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜம்ப்ஸ் பயோமெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜம்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹேவ் டு ட்ரெயின் ஸ்பெசிஃபிக்லி. கம்பேர்ட் வித் த ஹர்ட்லர், மிச்சம் இதிலலாம் யூ எண்ட் by landing, but இதில் after landing you need to keep going further and maintain your velocity. இதில் no technical tips, all are different. எல்லாமே jump தான், but there are different aspects to this. And of course Kathy is there. Pole vault jump is totally different. You must aim at going higher, and more important is landing safely. So just not going higher is important, landing safely is important. So each jump is different. It's just jump landing staticல பார்த்துட்டு ஜம்ப் பண்ணலான்னு சொல்ல முடியாது. It must be specific for that sport. So I'll skip through that. So this is Nabila's biomechanics. I'll run through this video. Just speak through. Yeah, it's on. Hello. You can come here. But make it quick. Yeah. He just told me to make it quick because I took a long time for the running presentation. Anyway, we'll just move forward. And I think there was a very good introduction from Dr. Santosh of talking about different type of jumps which are there in different sports and the requirement. We are also practice a lot of different types of jump in training as well, right? So let's start with vertical jump. Okay.
Okay. The next. Just play it a little forward. Yeah, yeah. So this is a graph of counter movement jump. So if you look at the graph, there is a spike, smaller spike before, like the graph is going downwards first, followed by a smaller spike, and then there is a complete, there's no activity, which is basically the athlete or the person is not on the force plate. So this is actually taken from a force plate, and it shows the force graph, right? And finally, if you see, there's a larger graph which indicates landing. Okay, so if you look at the first point, how do I use this? Yeah. Okay, so if you look at, we're not pressing. Okay, so if you look at the first part where the graph is going down, right? So that is basically just before that is your body weight. You're just standing on the force plate, and when it goes down, it's basically you're getting started, and that is the time when you are going for a slight eccentric phase. You're starting. It's called your preparatory phase, right? And after that, you can see the point where it is there is a minimum force that is detected, which is downwards minimum force during the eccentric phase. So as we start, I'll also show you a picture after this. As the person start jumping, they go for a preparatory phase. That's basically a small eccentric phase, and the minimal force is detected. You can see the second orange point, followed by which they start on to the concentric phase just before they jump, right? So the transition happens, and then the takeoff happens, and there is a flight time where you can see that there is no activity as such because the person is off the force plate, and then there is a landing, right? So this is a typical CMJ graph. Okay, and this is the data trace. Now you can look at what I was talking about first. The first point is the person just standing on the force plate. The body weight is calculated, and then when they start, that the second one is the preparatory phase, right? So that is when there's a slight downward curve. That is when they start off, and by the time they go completely down, right, the transition happens, and the concentric phase starts, and then there is a takeoff, and followed by the flight time and the landing, right? Okay, let's move. All right, so now that we know different phases and how to understand a graph of a counter movement jump, the first thing that we need to, when talking about the muscles, right? So in the preparatory phase, that's when the person is just standing. You cannot say that nothing is happening with the muscle. There is an isometric contraction that happens with the muscle when the person is just starting and about to start for the about to enter the preparatory phase, right? So there is an isometric action of in hips, glutes, and hamstrings, and in knee it would be the quadriceps isometric action, and in ankle it would be the calf muscle, which is your gastrocnemius and soleus, right? So when the person is starting and just standing, about to enter the preparatory phase, these are the muscle actions. Yes, let's move forward. And if these muscles are not, giving the isometric force, the person will not be able to stand upright to begin with, okay? So now they go downward. There's a slight downward movement. No, previous one. Yeah, there's a slight downward movement. There is an eccentric phase here. They enter the eccentric phase, right? So all the muscles that we have discussed, they go into eccentric action, right? There's a rapid downward movement. There is flexion in hip, knee, and ankle at the same time when they are going down. And followed by that, you have a transition, and they enter into the concentric phase where all these muscles which we spoke about,
there is a amortization phase in between, which means you stop after you go for a complete eccentric and then go for concentric. Now what happens in the amortization phase is again they enter a isometric contraction, eccentric followed by isometric, then concentric. So a greater jumper or athletes, we have so many in our, on the stage right now. If you look at an elite athlete, they have a greater ability to transition from eccentric to concentric, okay? And that will reflect in their graph. So the point is, the muscles, first they have an isometric contraction followed by an eccentric, then again isometric to concentric contraction, okay? All right, and finally, like I said, propulsion, all muscles goes for concentric, push-off. There is a push-off, so concentric muscle action of gastrocnemius, soleus, quadriceps, glutes, and hamstrings. In landing, again, in my experience, I've seen a lot of athletes don't know how to land. They take a good jump, but they don't know how to land. They don't have a good eccentric control. So if you do not have a good eccentric control, and it's very important for jumpers, if you do not know how to land, you will land up in a lot of injuries. Again, in landing phase, it's very important to have a strong eccentric control of all of these muscles, okay? Let's move forward. Okay. Now, I was also given the topic of talking about the joints and mainly the hip and knee dominant. So we'll talk about the broad jump here because it does not come under the category of vertical jump. Broad jump is completely different, right? So yeah, let's play the video. You can see the person going for a broad jump followed by a counter movement jump. Now this is a counter movement jump, okay? Now again, he'll go for a broad jump. So in broad jump, what happens is there is a very important primary difference here about the hip hinge. Hip hinge is more in broad jump as compared to the counter movement jump. In counter movement jump or any kind of vertical jump, if you look at it, the knee flexion, the movement in the knee is going to be more. Okay, so that is the difference between hip dominance and knee dominance when it comes to jump. In hip dominance, you have a lot of hip hinging. Trunk leaning is going to be a lot more as compared to a knee dominant jump. And again, I just want to ask you this. You have seen a broad jump as well as a vertical jump. Can you tell me where is a broad jump, translating into sport? In which sport is it, seen more, or where do you need more hip dominant jumps? Hip dominant jump is basically broad jump, right? So can you think of a sport where it is of, very primary importance? Long jump, yes, very good, long jump. Long jump is where the hip hinging is visibly more, a lot more as compared to a simple vertical jump, right? So hip dominant jump is seen, primarily in long jump. There is also in basketball a lot of times that the player is going forward as well as upward, right? It's a combination. I'll show you a video for that. Let's move forward. Yeah, this is the vertical jump and this is the broad jump again, just for you. You can see the hip hinge here. You can see how the hip hinge is more in broad jump. So this is a pure vertical jump where you need a lot of movement coming in from your knee. And here, it's a combination of broad jump as well as vertical jump. And that happens a lot in basketball, okay? So this is a small, graph of squat jump. If you look at this, it's again a type of vertical jump, falls under the same category as CMJ, which is counter movement jump. But in counter movement jump, like I said, there's an eccentric followed by isometric and concentric. Here the person starts from a squat position. So you can see the force, developing in the second phase where the person is taking the squat position, and then they are going for a jump, which you can see in the graph as well. There's no, activity, which means they are in the flight, and followed by landing. So this is the key difference between counter movement jump and squat jump. Why I added this is there's something called eccentric utilization ratio. I'm sure a lot of you know about it, and there are so many great jumpers sitting with us right now. So eccentric utilization ratio is basically the jump height of counter movement jump divided by the jump height of squat jump. So what that will give you is an understanding of how that athlete is able to utilize his eccentric, power effectively. So yeah, with that, I think I'm done. There's also a drop jump, which you know of. And for athletes who have greater ability to transition from eccentric to concentric, they have a very good drop jump ratio, right? I think you all already know about that. So yeah, so that's the graph of drop jump.
So the moment they drop, they have to jump again. And a person who's a, elite jumper, they'll be able to just drop and immediately jump, which means they'll be able to transition from eccentric to concentric very quickly. Yeah, so I think that gives a understanding of what are the muscles and what are the different kinds of jump, and a graph of the forces. Thank you. Thank you, Navila. For those who didn't understand much, don't worry, there are experts. If you're a jumper, நான் நேரா biomechanical analyst கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு கோச் கிட்ட என்ன சொல்றாங்களோ அதை பண்ணா போதும். So don't get confused of the terms which are used. There's one more session in the afternoon. அதில் எல்லாமே திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இத்தனை aspects are there in jump. For you to improve your jump, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணால் it is possible to improve your jump further. So going to some specific sports. So anybody can identify this personality who is going to spike, not now, red t-shirt la, the person who is going to spike now. Yaar name panna mudiyuma? Okay, very good. The prize question kadiyadu. So Ajit Lala train panna coach is here. Sir, Sridhan sir, so what makes them special? So how do you train them? Tips from our head coach for a good spike as a volleyball player. Training regarding jumps, automatically we are doing every day what we are doing in volleyball. Jumps needed, because volleyball, you all know that every set we have to jump a minimum or 25 jump on a pandida avana or player. Adala automatica quarter step and hamstring strengthening, and then jumping elastic vechi jump pannuvom, and then we go for like finally plyometric jump pannuvom. It all comes that Ajit Lal was the fastest man in the Indian team which he has played. Madam சொன்ன மாதிரி ஜம்பில் வந்து even in volleyball backline attack we needed hip joining with that, so that ஜம்ப் ரொம்ப முக்கியம் வாலிபாலில். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஜம்ப் இல்லாத வாலிபால் பிளேயரே கிடையாது. அது மாடர்ன் வாலிபால் we needed more jump, so that we train on jump as well as speed. Thank you. So say on the same lines, modern volleyball நீங்கள் சொன்னீங்க சார், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா from 1950 சர்வ் வந்து எப்படி அங்கே ஸ்க்ரீன் கேன் பி சீன் தேர். அண்டர் ஆர்ம் சர்வ்லேருந்து சைட் ஆர்ம் சர்வ்லேருந்து ஓவர் ஹெட் சர்வ்லேருந்து இப்போ ஜம்ப் சர்வ். ஸோ ஹமச் ஹேஸ் எவ்வளோ மாறி இருக்குது சார் இந்த மாதிரி சர்வில்? அதனால சர்வ் ஸ்பீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கா? ஜம்ப் பண்ணனால என்ன அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு? நிறைய மாறி இருக்குது வாலிபாலில். பிகாஸ் 1960s வாலிபால் வேறு, இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் வாலிபால் வேறு. மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு ஏன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து பிஃபோர் தட் ஈவன் ஸ்கோரிங் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது. இப்போ வந்து டேபிள் டென்னிஸ் மாதிரி ஸ்கோரிங். ஸோ த ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகம். ஸோ தட் ஜம்ப்பு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக நீடட், பவர்ஃபுல் அட்டாக் நீடட் டு கெட் எ பாயிண்ட். அதனால் மாடர்ன் வாலிபால் இப்போ எப்படின்னாக்கா யூ நீட் ஓன்லி 3 things. 1, ஸ்பீட், ஜம்ப் அண்ட் பவர். Endurance automatically you will have, because when you play longer time the endurance will come. So we always train power, speed and then jump. Jump தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாலிபாலில். ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் விளையாடின வாலிபால் வேறு, இப்போ விளையாடுற வாலிபால் வேறு. வாலிபாலில் வந்து இப்போ நீடட், how he said that, very much speed needed, speed volleyball needed. Thank you. Thank you sir. How to gain speed, அது வந்து மத்தியான செஷன் kinetic chain concept. அது பார்த்தீங்கன்னா you'll know how to gain speed in your serve. So let's move to hurdles. Suresh is here. Please speak through. And இது உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வீடியோ. இதில் வந்து நல்ல ஜம்ப்னா என்ன? இது வந்து வெறும் ஜம்ப் முக்கியம் இல்லை, லேண்டிங்கும் மஸ்ட் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ என்னென்ன பார்ப்பீங்க? ஹவு டு யூ? ஹேர்டில்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா, அது வந்து ஒரு அக்ரெசிவாக இருக்கிறப்ப கான்சியஸாக இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. ஏன்னா பிகாஸ் எவ்ரி ஹேர்டில்ஸ் வித்தின் 9.14 மீட்டர்ஸில் வி ஹேவ் டு அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் ஹேர்டில்ஸ். வெறும் அக்ரெஷன் மட்டும் இருந்தால் டைரெக்டாக போய் ஹிட் பண்ணி இன்ஜுரி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கிறது காரணம், லாட் ஆஃப் எலைட் அத்லீட்ஸ் ஆல்சோ சஃபர்டு ஆஃப்டர் 5 ஹேர்டில்ஸ் தே கேன் கண்ட்ரோல் தேர் ஸ்பீட் பிகாஸ் ஆஃப் அக்ரெஷன் டு அவங்கள இன்னொரு சேஸ் பண்ணணும், இன்னொரு அத்லெட்டை சேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தே மிஸ் தேர் கான்சியஸ். ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் ப்ராப்பர் டேக் ஆஃப், கண்டிப்பாக அதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் இன் ஹேர்டில்ஸில். ப்ராப்பர் டேக் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ், அப்ராப்ரியேட் டிஸ்டன்ஸ் டேக் ஆஃப் எடுத்தால் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹேர்டில் ஹிட் பண்ணாமல் கிராஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் கிராஸ் த ஹேர்டில்ஸ் ஆல்சோ
அதோட முடிஞ்சிருது இல்லை அந்த ஸ்பீடை நெக்ஸ்ட் ஹர்டில்ஸ்க்கு கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹவ் டு மெயின்டைன் தட் டார்சோ போஸ்டர் everything is there, so it's a rhythmic event. இன்னொரு கொஸ்டின், நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அத்லீட்ஸ் வந்து உங்களை ஜாயின் பண்ணுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சேர்த்துக்க மாட்டீங்கன்னு, பிகாஸ் யூ ட்ரெயின் ஒன்லி எலைட் ஹர்ட்லர்ஸ். லாட் ஆஃப் கிட்ஸ் கம் அண்ட் வாண்டட் டு ஜாயின் ஹிம் பட் ஹி டசன்ட் டேக். ஸோ என்ன காரணத்தினால யூ டோன்ட் டேக் அப் நோவிஸ்? ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து மீனை மறையாற சொன்னால் யாராவது அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணுன்னு. நிறையா எல்லா கோச்சஸும் இங்கே அப்படி தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபஸ்ட்டு டேலண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே ஸ்கூல்லே வைக்கிறாங்க எல்லா காம்படிஷன்லேயும். ஒன்லி ஹூ ஹாவ் டேலண்ட் தே கேன் ஒன்லி டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்போர்ட்ஸ். எல்லாராலையும் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. நான் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஃபாஸ்ட் ட்விட்ச் ஃபைபர் மசில்ஸ், ஸ்லோ ட்விட்ச் ஃபைபர் மசில் அண்ட் வர்றவங்களாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிண்ட்டில் லேகாக இருப்பாங்க. ஆனால் நான் ஹர்டில்ஸ் தான் ஓடுவேன் நிற்பாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க ஃபைபர் மசிலை நம்மளால் மாற்றவே முடியாது. இட்ஸ் பை பார்ன் அவங்க வர்றது தான். ஸோ அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டுக்காக நாங்கள் நிறையா சஃபர் பண்ணது. கேத்தி ஆல்சோ இஸ் தேர். வி ட்ரெயின் டுகெதர் இன் பெங்களூர். ஷி வாஸ் 7 time நேஷனல் சாம்பியன் வித்தவுட் கோச், ஒன்லி வித் ஹர் ட்ரைனிங் பார்ட்னர். ஸோ கோச்சோட அட்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன் நான் இன்டர்மீடியட் அத்லீட்ஸ் தான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் டு எலைட்டாக வர்றதுக்கு. அதுக்கு மேலே ஐ கான் ப்ரொடியூஸ் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் டெஃபினெட்லி, பிகாஸ் வி நீட் அ டீம். டீம் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வேணும். ஃபிசியோஸ், பயோமெக்கானிக்கல், டாக்டர்ஸ். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால், நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒலிம்பிக் சாம்பியனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் அ நேஷனல் சாம்பியன், ஒரு ஒலிம்பிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அந்தளவுக்கு தான் என்னோட நாலேஜும் இன்னும் நான் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ வி நீட் எ டீம். அது இங்கே இப்போ ஜேஎஸ்டபிள்யூ, ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ வந்துருச்சு. ஸோ இவன் ஆத்லீட் நல்லா அச்சீவ் பண்ணாங்க. அங்கே சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பாக நாங்கள் அனுப்பிச்சு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. So one point which he was saying, it's not really possible to change a fast twitch to a slow twitch fiber. Is it fully true, or is it possible to fine tune a fast twitch and slow twitch muscle with Herman as an expert of strength and conditioning coach? Is it on? Yeah. Good morning, everybody. I'd say no, it's not possible to change it, but you can train how that muscle works. So you can improve to its capacity, you can change the performance. So slow twitch will remain slow twitch, but you can still train it just to move faster or to produce power faster. But unfortunately, if you slow twitch, you slow twitch, and if you fast twitch, you fast twitch. But you do get like a combination of the two, which you refer to as almost as a hybrid athlete that does have a little bit of both, or that can, so, but yeah, unfortunately, slow twitch will remain slow twitch, but you can train it to produce power a little bit faster, but it will probably not go as fast as a fast twitch muscle fiber. So I came across from studies which said how important resting is for the fast twitch fibers to remain as fast twitch. Some studies suggest that resting phase fast twitch remains fast twitch. Any thoughts on that? How important is resting phase for an athlete just on the preparation for an event? Very, very important. I think specifically if you have a look at the muscle fiber type, the fuel that they use for working is also different. So let's say a fast twitch muscle fiber, the energy system is more ATP PC, so it gets burned out real quicker, but it also gets replenished a little bit faster. Whereas to slow twitch, which is more your endurance athlete, mainly fats and carbohydrates, and depending on your intensity, that will, and it uses oxygen, so to replenish those stores might take a little bit longer, because then nutrition comes into play. But things like optimal rest for sleeping and hydration is also super important, because it's unfortunately, recovery is not a single thing, it's a complete setup of many things. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வெறும் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பத்தாது, ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் அது இன்னும் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அந்த மசில்லாம் ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு. அப்போ தான் அந்த மசிலுக்கு டைம் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மசிலை திருப்பியும் அதே இன்டென்சிட்டி கொண்டு போகிறதுக்கு. அதுக்கு ப்ராப்பர் ஃபுட்டு இருக்கணும், நியூட்ரிஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும், நல்ல தூக்கம் இருக்கணும். இதெல்லாமும் முக்கியம். உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாகிறது தான் கான்செப்ட். இது மத்தியானம் இருக்க செஷன்லையும் we will be seeing again. So a quick video about basketball. Anita Paul is here as a basketball player. So I just wanted to know, for dominance, ஒரு ரைட் ஹேண்டட் பிளேயருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டட் பிளேயருக்கும் அவங்க வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் த டேலண்ட். லெப்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட்லையும் டங்க் பண்ணுவான், லெஃப்ட் ஹேண்ட்லையும் யூ கேன் டூ அ லேப் அண்ட் டங்க்.
அவங்க talent தான் only thing, or you can train and have a dominance. Tips please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். ரைட் ஹேண்டில் நார்மலாக ரைட் ஹேண்ட் சொன்னவங்க அவங்க ஈஸியாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டர்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க ஈஸியாக லெஃப்ட் ஹேண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்துடும். இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அபான் த ப்ராக்டிஸ். நான் எம் ரைட் ஹேண்டர், பட் நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் லெஃப்டில் பண்ணும்போது ஐ கேன் ஈஸிலி கிராப் இட். ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஹவ் யூ ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஐ எம் பீங் அ ரைட் ஹேண்டர், நான் ஈஸியாக வந்து கிராப் பண்ணிப்பேன். நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக எனக்கு வந்துடும். பட் லெஃப்ட் ஹேண்டில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் லெஃப்ட்டில் நான் டாமினேட் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன்னா, ஸோ நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ரைட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட்டில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ராக்டிஸ். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் ஈஸியாகவே நம்ம சேர்ந்து ஈக்குவலாக பண்ண முடியும். Thank you. So I'll skip the badminton. So Nikhil, you want to speak through this and analyzing ஒரு ஜம்ப் அனலைஸ் பண்ணுறது பயோமெக்கானிக்கலி பாசிபிள், பட் சிம்பிள் பயோமெக்கானிக்ஸ் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி எல்லாமே எப்படி பண்ணலான்றது தான் நிக்கில் லாட்டி இஸ் கோயிங் டு எலாபரேட் ஆன். Yeah, next slide please. Okay, so there are plenty of measurement methods. A simple one could be field tests, where a really inefficient one is where you stand with a stopwatch and you try and catch when the feet leave the ground and when the feet land. That's not a very good measure because people are not that quick. You're spending maybe 3/10 or 4/10 of a second in the air, and it's not good enough. The second, next please. Yeah, the more common way is using a vertical jump challenger, where when you jump up and you touch your hand, you can figure out how high the jump was. So that is a simple and easy field test to check for jump height. Nowadays, because of smartphone proliferation, you can use apps which take a video of the jump and then recognize when the feet have left the ground, when the feet have landed, and using Newton's laws and equations, they are able to figure out jump velocity and jump height, etc. You can use force plates and pressure plates, as was shown earlier. You can see when the feet leave the ground and when the feet land, and you can use that to decide on jump height and jump power. And or you can use a little more of your smartphone. Like your smartphones already have a bunch of sensors in it, like a gyroscope, an accelerometer, a magnetometer, and you can use those to figure out your jump height. So I use a software called Equilibrium. Can we see the video please? Next. Yeah, so that's how the software looks like. You can just you can do a bunch of assessments on it. Let's say the vertical jump analysis. It'll tell you all the things that you need to be careful of, and then it'll give you a video demonstration of what you're supposed to do, like a counter movement jump. And then once the athlete is ready, you hit, begin test, do a couple of jumps or just one jump, hold the phone against your chest and jump. And using the sensors inside your phone, it is able to figure out in a vertical distance how far has the phone moved. And presumably if you have held the phone correctly on your chest, that's how far you have moved. Next please. So once it measures, you can actually look at jump speed, vertical distance. If you're doing repeated tests, you can look at performance improvements or drop in performance when you do repeated jumps. You can also look at single leg jump performance, and also reactive strength index, which was already alluded to by ma'am about, you have that amortization phase and then you jump up. So the reactive strength index, how quickly can you go from an eccentric to a concentric movement, that can also be checked. Can you play the video next please? All right, so once my jump is done, it will take you through all of these. So it will show you your performance, how much time did you spend in the air, how much time for force development, landing, etc., shock. It will show you what kind of movements were happening, because let's face it, your phones are quite smart nowadays. And then because it's a consumer facing app, it will also tell you what exercises to do to improve it. Of course, that's okay for consumers. For actual athletes and coaches, they would prefer to take this nugget of information and
use it as part of their practice and in training. So there are a number of ways in which you can do a basic jump test, from field testing to cameras to mobile phones. There's a number of ways in which you can analyze it, whether you're looking at just the jump height or you're looking at takeoff velocity, you're looking at stabilization, you're looking at, how smoothly does your body land. As someone mentioned earlier, people can jump, but they don't know how to land. So the landing ends up being quite hard, causing a lot of damage. So all of these factors can be looked at when you're doing jump. One more thing that I don't think has been mentioned is repeated jumps. Now, when you do repeated jumps back to back, back to back, back to back, and you're able to measure the distance and the takeoff speed and velocity, you can also see how quickly fatigue starts creeping in. And that becomes important for sports like volleyball and basketball, where you do need to make repeated jumps. So that's another factor that jump analysis allows you to check. Thank you. Thank you, Nikhil. Message is mobile phone veche nare analysis panala. So no need advanced equipments and further things. So for a next interesting point in the video parunga. So this is a Russian spiker, 200 centimeters மேல இருக்காங்க, but அந்த block பண்ணவங்க வந்து is just 160 centimeters. See this video. So for Gloucester, John Gloucester, the question is, how important is height for an athlete? Yeah, first of all, thanks everybody, and wonderful to be here, and for all the fathers out there, happy Father's Day. I believe it's Father's Day. Just prior to this, we discussed, Nikhil brought up some really interesting points about why do we test and what are we testing for. And one of the things that we do test for is fatigue. And as sports practitioners, fatigue is our biggest enemy. And as an athlete, it's your biggest enemy, because that's where most risk lies for injury, particularly for knees and lower limbs. So using technologies to measure fatigue is critical for us. And we know that in my sport, which is IPL cricket and international cricket, and I've been involved with football and AFL football as well, fatigue measuring is critical for us. And on the back of data, we know that after a football match or an IPL match, there's a reduction in vertical power development of up to 15%. So therefore, if you're fatigued, it means you're therefore at risk of injury. And so coming back to your point, Herman, around recovery being critical, and it takes 48 to 72 hours to restore your vertical jump data back to normal. Critically for us, when we're talking about knees and the ability to jump and land and protect yourself, is again hamstring fatigue. And after similar exertions, a match of an EPL match, an AFL match, or an IPL match, hamstring strength and therefore knee flexion control is reduced between 9 and 17% as well. So therefore, you're at risk of ACL injuries in a fatigue state. So, and we know that sprint performance comes down up to 30% in athletes immediately post-game. So we're going back and asking the questions as to why do injuries happen in the first place. And most of it happens on the back of fatigue. And fatigue happens on the back of poor preparation. And if you're looking at the various sports, and the sport that I'm involved in, what are the energy systems and how do we train those energy systems to be more efficient? So for cricket, it's predominantly aerobic rather than anaerobic glycolytic systems. So we train for that so that they become more fatigue resistant. And the more fatigue resistant you are, the less likely you are to get injured. So piecing all these pieces together, it's really interesting, even in a sport that we're seeing here, is that all this matters. And understanding fatigue and recovery, therefore, is critical. And when I look at what I call the 3 key performance buckets, I look at the first one is preparation and what you do in order to prepare yourself for your activity or your sport. And that could be 1 month, 2 months, 3 months, 6 months of preparation, preparing for your performance day, which is the second bucket. The performance day is what unfolds on that day. And Dr. K took us through some stuff of what happens on his performance day. So he covered preparation, he covered the performance day. What do you fuel? How do you hydrate? How do you warm up? How do you activate, etc., etc.
But for me, the most important one is the third high performance bucket, which is recovery. Because if you don't get that right, that then negatively impacts on your ability to prepare again, and therefore impacts your performance, but also your injury rates. So that's why the focus for us now, and you can talk all about jumping and force generation and everything, but if you don't come back and look at those three specific buckets and focus more on the recovery piece, then you're always going to be poor performers and have higher injury risks. It's no coincidence to see at the Olympic Village this year in Paris, they have built a specific recovery center. I was one of the people that built the program and the recovery protocols for that village, because we believe that if we don't get the recovery bit right and we don't invest in the technologies, the people, the cost, the financial cost into recovery, then every one of our athletes is going to be behind the eight ball from day one. So I just wanted to bring that point into this whole conversation, because if you're fatigued and you're not recovered, you can't generate vertical force. So I'll translate it, because this is a very, very important message. So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு அத்லீட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹைட் வேணும், எது வேணும்னாலும் அதில் வந்து அந்த அத்லீட் சோர்ந்து போகக்கூடாது. ஃபெட்டிக்னா சோர்ந்து போகக்கூடாது. சோர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மேட்ச் முடிச்சு எப்படியும் 2-3 நாள் ஆகும் அவங்களோட நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிகவரி ஆகிறதுக்கு ஆஸ் அ ஆவரேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். ஆனால் அதுக்காக தயாராகணும். அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கே, அந்த சோர்ந்து போகிற தன்மையை குறைக்கிறதுக்கே ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு 6 மாதம் வேணும். 3 விஷயம் சொல்கிறாங்க. 6 மாதம் ட்ரைனிங் விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அந்த ட்ரைனிங் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட் டைமுக்கு எவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்ன்ற 2வது விஷயம். 3வது விஷயம், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறது, முடிச்ச அப்புறம் நம்ம உடம்பு அந்த அளவுக்கு திருப்பி பழைய ஸ்ட்ரென்த் வர அளவுக்கு ரெக்கவரி, இந்த யூஸ் ஆன நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையும் திருப்பியும் நமக்கு ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவல் டைம் கொடுக்கணும். சும்மா ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்குனா பத்தாது, அதுக்கு நல்லா நியூட்ரிஷனும் எடுத்து அதை திருப்பியும் பழைய ஸ்ட்ரென்த் கொண்டு வந்தால் தான் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்த ஈவெண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்குன்றது தான் த மெசேஜ். I just translated what you said in short. Yeah, it's really important you understand that, and particularly if you're starting to work with elite level athletes. And the other question we've got to ask, and I know this may be a little bit off topic, but it is relevant to some of this, is asking the question as to why do females have a 6-time greater ACL incidence, injury incidence than males? And that's a serious question, because one of the barriers of entry to sport as a female is the fear of getting injured, particularly ACL, which is often a career-ending injury. So again, we've got to come back and ask the questions why. And there's been some fascinating studies that have come out. I don't know if you're aware of Dean Carilliers, who's a physical literacy expert out of Canada, and the research that he's doing on motor competence. We have a session on that. Yeah, well, let's touch on that later, because I think these are the questions we have to answer, because these injuries occur because of something else, and we need to unpack that something else. Okay. So we will move on. So if at all you want to enhance volume, enhance your jump நல்லா பண்றது, what kind of strengthening பண்ணுன்ற video by tips will help you improve your vertical jump. So firstly, we start off with sling-based strength training. So you get your posterior oblique sling, your anterior sling, your lateral sling, and your deep longitudinal sling. So your body works in a group of muscles that works together to perform certain actions. And if you're training these actions and if you're training these muscles to work together, that will make you stronger and that will make you more explosive to get more height or more length in your jumps, your vertical or your horizontal jumps. Secondly is plyometric exercises. So the more you train in that fast twitch muscle fibers, the more you train in quicker timings, explosive work in the plyometric exercises, the more height you will probably get in your vertical jump. Flexibility and mobility training is also very important. So full range of the exercises will lead to more muscle fiber recruitment. So you can just imagine if you need to jump from a squat, half a squat won't give you more or equal strength to a full squat to develop and recruit more muscle fibers. So the more range you have in your joints, in your muscles, the more recruitment you can get and the more height you get from your jumps. And lastly is technique. So you get your arm swing, you get your knee drive, and of course your landing is also very important. So if you focus on those and the timings and the sequence of the jumps with some strength training,
then there's no way that you can't improve your vertical jump. So in short, என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸ்லிங் பேஸ்ட் ட்ரைனிங் கைனடிக் செயின் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணோம். அந்த பிளயோமெட்ரிக் ட்ரைனிங் சொன்னது ஃபார் த ஃபாஸ்ட் ட்விச் மசில்ஸ். பண்ணுற எக்ஸசைஸ் ஃபுல் ரேஞ்சுக்கு பண்ணுறது ஒன்று பெனிஃபிஷியல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹாஃப் ஸ்குவாட் பண்ணாமல் இதே ஃபுல் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுறது பெட்டர் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் தி ஜம்ப் தான் இன் ஷார்ட் வாட் ஹர்மன் இஸ் ட்ரைங் டு சே. I'll skip through the question. So from here we move on to grassroots level training. This is a short video about Pollachi, how exactly school level training center is evolving and how you get talent out of them. For a volleyball coach Murali, so we'll see the video first. Volume, you know. ஆனால் மோஸ்ட்லி டிஃபென்சிவ் பிளாக் தான் பண்ணுற மாதிரி வருது. ஆனால் நம்ம பசங்க அஃபென்சிவ் பிளாக் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க சார். அதாவது சென்சிபிள் பிளாக், அதாவது டைமிங் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கரெக்டாக பால் அட்டாக் அப்புறம் பிளாக் ஏறி கரெக்டாக அந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறது. ஓகே, அதாவது நம்ம காலை அந்த இன்ஜுரி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப்பிங் போடும்போது என்னென்னா 2 லெக்கும் ஈவனாக நமக்கு ஜம்ப் ஆகும். அது அந்த கோஆர்டினேஷன் வந்து ஒரு லெக்கு தனியாக போகாது. அப்புறம் செவுத்துக்கு முன்னாடி நின்று பிளாக் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு அந்த இது அரெஸ்ட் ஆகிடும். அந்த கொஞ்சம் ரெகுலராக பண்ணணும். ஒரு வால் முன்னாடி நின்று பிளாக் ஜம்ப் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கால் முன்னாடி தனியாக ஒரு கால் தனியாக போகிறதும் அரெஸ்ட். இது வந்து வால் ட்ரைனிங் பற்றி சொல்கிறது. இது எதுக்காகனா நம்ம எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இல்லாமையே நார்மலாக நம்ம ரூரல் சைடில் எப்படி பண்ணலான்றதை காமிக்கிறதுக்கு தான். இது பிளாக் ஜம்ப்கான ட்ரைனிங். இங்கே இருக்கிற சன்ஷேட் யூஸ் பண்ணியே அஃபென்சிவ் பிளாக்ஸ் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்கன்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ சொஃபிஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இல்லாமையும் இது இருந்தால் ஐடியா அண்ட் பேஷன் இருந்தால் யூ கேன் ஸ்டில் ட்ரெயின் அட் வாட் லெவல்ன்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் முரளி. ஸ்பைக்குக்கு அவங்க ஜம்பிங் ஸ்பீடு அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக மரத்துக்கடி ஆக்சுவலாக ஹேங்கிங் பால் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக நம்மகிட்ட அந்த இதெல்லாம் வேணும், போஸ்டெல்லாம் வேணும். ஹேங்கிங் பால்னும்போது நமக்கு இல்லை, நம்ம ஒரு சில நேரம் கயிறில் மரத்தில் கட்டி விட்ருவோம். இல்லைன்னா அந்த ஒரு அவன் கைக்கு மேலே ஒரு 1 feet அல்லது 1.5 feet 2 feet அப்படின்னு அவன் ஜம்புக்கு தகுந்த மாதிரி இலைய ஸ்பைக் பண்ணுற மாதிரி டேக் ஆஃப் பண்ண வைப்போம். கன்னியூவாக மர இலையிலேயே வச்சு பண்ணிடுவீங்க. ஆமாம், அதிலேயே பண்ணி வச்சு. So what is said is no need any equipments, uses the tree leaves over there, cut the leaves to whatever level you want and train repeatedly on that. So this is a great example of how grassroots level training can be done. Credit to Murali, our volleyball coach. So let's move on to injuries. As Gloucester had told, this is a video which shows, see the left knee buckling. So idukku mukkiyamaana kaaranam what Gloucester was trying to say is periodization of your training. Tired ஆகாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷனுக்கு. இனஃப் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். அடுத்தடுத்து மேட்ச் வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச்சுக்கு இவ்வளோ மேட்ச் வருதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி 6 மாதமாக அந்த ஃப்ரீக்வன்சிலேயே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு அவாய்ட் இன்ஜுரி இஸ் த மெசேஜ் ஹி வாண்டட் டு கன்வே. ஸோ இதே மாதிரி வாலிபாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் லேண்டிங்கில் லேண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ சி யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் இவர் பக்கத்தில் இருக்கிற 11 நம்பரோட ரைட் லெக் பாருங்கள். ஸோ ஷீ ஸ்டெப்ஸ் ஆன் த ஃபுட் ஆஃப் த அதர் பர்சன், ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆகி நீயும் ட்விஸ்ட் ஆகி ஏசிஎல் ஸ்டோன். ஸோ இதுக்கு சீக்ரெட்ஸ் இஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் ட்ரைனிங். இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸை கீப் ட்ரைனிங். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல perturbation training. Perturbation training, specifically on even and uneven surfaces as well as what it is and the benefits of including perturbation training into your program. Perturbation training involves exposing the body to unexpected or unstable conditions, which challenges our body and proprioception. Proprioception is our body's ability to sense its position and movement. By enhancing this, we can improve our neuromuscular responses to sudden changes, ultimately reducing the risk of falls and injuries, boosting overall performance. As seen in the video, it's very important for stability, so that's one of the benefits of perturbation training. As you see in the video, the ball has water in it, so the perturbation area part comes in where he rotates explosively, and then the water acts as a second wave of force, external force, that puts the body under pressure, so he needs to stabilize and needs to ground himself into the floor, and that's where even the kinetic chain comes into play. So from the foot down to knee stability to hip stability to core stability, and even his upper body needs to brace a lot more to maintain his body's position even though there's an external force pulling him. So we have the band that pulls against his movement,
and then the water comes in as a second wave as a perturbation. So although this is used mainly in the upper body, the lower body where we have aim on the knee and the foot and the hip needs to stabilize and be strong, and the neuromuscular system and the proprioception, the whole body needs to work together to avoid the external force pulling the player, as in the video, off of its center. ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு பல வழி இருக்குது, பட் யூ மஸ்ட் நோ பர்டர்பேஷன் ட்ரைனிங்னா முக்கியம், அதை பண்ணணுன்றது தான் மெசேஜ். This is Melbourne. I am from Another Tamil Nadu. injury I'm a message from a pole vault athlete. This is planting box for pole vault event. Most dangerous part in this pole vault event. Suppose athlete should not run faster or do some techniques wrong things. Definitely pole should not travel inside. They fell in this area, then very badly they get injury. In same thing in my athlete also got Barnika got very bad injury in this area. She got ACL full tear and menisci oblique tear. He gave me the hope for getting back stronger. Every week we got call from Ortho-One and they inquire how she is doing, how she's rehab is going on, and within 6 months she got a university gold medal, and in same year she got a job in railway. Then she got international competition and she got medal in international competition. What I learned from this incident, athlete safety measure is very important, then athlete performance. I'm really grateful for the second opportunity for continuing my sports. Thank you, Dr. Santosh sir, and thank you So all. she for had my- an ACL injury. As a message is safety of the athlete is the priority, then comes performance, as rightly said. Even though she was able to go back, you should always try to prevent such injuries. Anga vidundu she broke ligament. This is after 6 months of recovery. Recovery is very, very important. So let's move on quickly from some injuries. So there are a lot of school level PTs and trainers here. So for a kid between 10 to 14 years, jumping injury la idu romba romba mukkiyamanadu. Pain vandu in front of the knee, aduvum vandu close to the patellar tendon insertion point சொல்றது தான் இந்த condition. இது வந்து growing part of the bone. இது வந்து ரன்னிங் athletes, jumping athletes, ஸ்பெஷலி 10 வயசுலேருந்து 14 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்களில் முக்கியமாக நடக்கும். ஸோ இது வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பெயின் இருந்தால் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு நிறைய டிமாண்ட் கொடுக்கக்கூடாது. இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப கிரேடடாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ 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 டிப்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ், John. So vitamin M is what you were talking about. So let's see, for kids, what do you advocate? What kind of sports they would and how to avoid such jumping or scoot slatters? Your tips. Yeah, thanks for that. And traditionally we've always looked at vitamin M as movement, but as I was saying before, I tend to put another piece in there, and that's motor competence. And when we look at injury rates in particularly adolescent girls, and I asked that question earlier, why is it that females have such higher incidences of knee injuries, particularly ACL injuries? And one of the reasons is because this lack of motor competence, this lack of foundation skills that we call, and they're only acquired between the ages of sort of 2 or 3 till about the age of 11. And on the back of those studies that I mentioned from Dean Crilliers out of Canada, we see that girls under the age of 12, the number's about 34% of girls are what we call active, which means they undergo 1 hour of moderate to vigorous activity per day. But after the age of 12, that drops to 4%. 4%. So therefore, and one of the reasons why they drop out of sport and being active is because of this lack of motor competence, the inability to function efficiently in a sporting environment, and therefore they are not safe in a sporting environment. So what we need to go back, and we need to sort of go back and look at building out our foundation skills in our kids, and this is where the grassroots space is so important, the physical education space is so important, because this is where they develop those skills through movement and through... At what age you advocate kids to pick up sports? Well, it's not so much the sport, and a lot of people are terrorized by the word sport in India, and sport can be quite threatening,
particularly in certain parts of India. So I don't use the word sport, I use the word movement. Movement and physical literacy, if you're familiar with that term. So it's just about being mobile. Because when you're mobile and you're exposed to particularly outdoor environments, then you start developing the skills that Herman's talking about, which is proprioception, balance, coordination. These are all your foundation skills being put into place. And if you're losing the majority of your female population from the sporting or active movement environments, then they're never developing these skills. So if they want to take up a performance sport later on in life, one, they're not going to be able to do it. And two, they're going to be at a very high risk of injury. So we've actually got to go back to the bottom of the pyramid and build out our sports education grassroots space and give them the opportunity to develop these foundation skills first. And then you won't get all of these types of injuries. And exposing kids to jumping and hopping at younger age is critical. And I could almost tell what sports education platform they've come from when they develop tendinopathies or not, particularly patellar tendinopathies, Achilles tendinopathies later on in life. Because they've done a lot of hopping, jumping and loaded proprioception type work as kids, they very rarely develop these types of tendinopathies and these issues later on in life. So exposing kids to weight-bearing movements and developing motor competence skills will solve pretty well all these problems. And we know that with a program focused on motor competence in girls, we can reduce their ACL injury rates by up to 70%. So I think that needs to be the focus, because it's extremely traumatic for an athlete to have an ACL injury, particularly a female. It increases the barriers to sport or entering sport because of the fear of injury. If we can remove that, we're going to get more athletes coming into the system and better performance outcomes because of reduced injury rates. So for me, that is the most important thing. Thank you, Gloucester. So we move on. There are a lot of more injuries which can happen. So taping is one way of resistance bands are highly reducing the effective injury, and very which you can versatile, see. I'll show the when video used for injury later. prevention. This is In this Herman's video, video we're on using the resistance elastic band band training in a pull-up and brace how to prevent for injury. anti-rotation core exercise. We also include perturbation training, where the plate acts as the external force to try and pull his hands off of the midline. So the aim is to keep his hands in the midline, so his legs, his core, his hips, and his upper body needs to stabilize to work against the resistance, the external resistance from the band and the plate. Okay. In this video, we have Gerald Kutsia, base bowler for South Africa, doing an isometric hold in a side plank. So this is also anti-rotation, as he's a pace bowler. It works with the core muscles that needs to react on an external force from the band. As the band is extended, it just makes the resistance higher. Adding the resistance band to your training program can be beneficial in so many ways. It's a different type of stimulation on the body, and it's easy to incorporate. It can either make your exercise a bit more difficult or make it easier in certain cases where you need to regress some of the exercises. Thank you. We'll stop the session here. There are a few more questions. We'll have it after the inauguration session. There are a lot of talks on doping, so thank you everyone. So we'll have the rest after the inauguration session.